Adam is going to introduce our Nobel laureate. Adam. Good afternoon. On behalf of the Nobel Peace Prize Forum and its tradition of honoring the work of Nobel laureates, it is my honor to introduce Mrs. Tawakkol Karman. Mrs. Karman received the Nobel Peace Prize in 2011 for her promotion of nonviolence and the advocating of safety for women and children, and women's rights to the full participation in peace-building work. Not only is she the youngest person to receive the Nobel Peace Prize, but she's also the first Arab woman and the second Muslim woman to do so. In the same year, Time magazine named her the most revolutionary woman in history, and she was 11th on the top 100 list of most influential people in the world. She's the president of Women Journalists Without Chains, which she founded in 2005, and as a journalist, has authored hundreds of articles to audiences around the world. Long before she became a mother of three, she was active in human rights. And she continues this today as a senior member of the Yemeni Congregation for Reform, Al-Ilah. As a leader of the youth movement, she has come to be known as the Mother of the Revolution, the Iron Woman, and the Lady of the Arab Spring. I see Mrs. Karman as a global citizen. And as a global citizen, she has a vision of togetherness. And this vision radiates optimism for the future. In her own words, together we will achieve all our dreams, and together we will build a new world. Please join me in welcoming Mrs. Tawakkol Karman. Thank you so much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be upon all of you. Yes, together we can build a new world. Together we can fight corruption. We can also defend on human rights. Dear everyone, I will give you, before I start my speech, 3 secrets. The first, let me tell you that this is the first time after our revolution I stay in one state or on one country for 4 days. Yes. I feel that I am so close to the people of Minnesota. Yes. The people of Minnesota are so nice. The second point, the second secret, is this is my first time that I will tell the people about my story. So I think that it's difficult for me, but I have to. People in all over the world, they told me, Tawakkol, please tell us what is your story. I told them, I can't. I need to just tell all the people about the whole story of the revolution. But really, through their insist, I think I can tell you the story of revolution, the story of dreams through my story. The third thing, which is the most important secret
which is related to the address of the forum. What do you think it? It's the power of the idea. The power of the ideas is the secret. الأفكار القوية هي السر. The powerful ideas are the secret. الإنجازات والتحولات تحدث مرتين، مرة في الذهن كأفكار والثانية في الواقع كتطبيق. Achievements and changes happen twice. Once in the intellect as ideas, and once in reality as implementation. الأفكار القوية هي من تحقق نفسها. امتلك فكرة قوية والبقية مجرد تفاصيل. Only strong ideas are the ones which can implement themselves. Get yourself strong ideas, and the rest are just details. أيها الأعزاء، دعوني أحدثكم عن بعض الأفكار القوية التي أمتلكها، واستطعت أن أقنع بها قطاعاً واسعاً جداً من الشعب اليمني من أجل إحداث التغيير في اليمن. My dear, please allow me to tell you about some of my strong ideas, which I was able to convince a large number of Yemeni people in order to implement changes in Yemen. قبل ذلك دعوني أحدثكم عن اليمن، عن أرض الحضارات الممتدة إلى آلاف السنين، أرض أول ديمقراطية على وجه التاريخ، أرض الملكتين بلقيس وأروى، واللاتي في حكمهن عاش اليمن أزهى وأقوى وأسعد عصوره، حتى كان يسمى باليمن السعيد. الأرض الغنية. First of all, let me tell you about the land of Yemen, the land of 1,000 years of civilization, the land of the first democracy in the history, the land of both Queens Balkis and Arwa, who ruled these lands during their most prosperous era. اليمن الأرض الغنية بالثروات الكثيرة الطبيعية والبشرية، لكنها وبسبب الحاكم المستبد والفاشل والفاسد غدت على حافة الانهيار والفشل، حتى أتت ثورتنا الشعبية الشبابية السلمية فأسقطته من أجل إعادة الاعتبار لليمن وبنائه من جديد. It was even used to be called Arabian Felix, the rich land in human and natural resources. Yes, because of its despotic ruler and failed ruler, it reached the edge of collapse and failure. وقد أسقطناه بفعل ثورة شبابية شعبية سلمية أرادت أن تبني اليمن من جديد، وقد نجحت في ذلك، وبإذن الله المستقبل الواعد أمام أعيننا نراه ومتأكدين بأننا سنحقق ذلك الهدف. And we ousted him through a youth revolution, through a decision and a determination from our youth people to oust him and to reach a prosperous area in our country, Yemen. And God willing, we will be able to reach our goal and objective. نشأت ومعي ملايين اليمنيين في ظل محيط واسع من التيارات والمكونات السياسية والاجتماعية، ذات الإرث الطويل في الصراع والحروب والثارات، في ظل حاكم صعد إلى الحكم قبل عام من مولدي. دخلت عقدي الثالث وهو لا يزال في الحكم، وكافة المناصب المدنية والأمنية والعسكرية أسندها إلى عائلته وأقاربه وأبناء منطقته وقبيلته. I was raised along with millions of Yemenis in an environment of political movements and components with a long legacy of tribal, regional, and even ideological struggles,
wars, and acts of vendetta. I was raised under a ruling which took power 1 year prior to my birth. I reached my 30th birthday and the ruler was still in power, granting all civil, security, and military positions to his family members, his relatives, the people from his own region and tribe, with a phony image. مع هامش ديكوري شكلي زائف أتاح فيه نشوء عدد من الأحزاب السياسية التي أوجدها ليقال فقط بأنه ديمقراطي، ومع ذلك فهي محرومة من أي حقوق، ممنوعة من أي دور سوى الذهاب كل 4 سنوات إلى صناديق الاقتراع لمنافسة حزبه الحاكم الذي يحصد الأغلبية الكاسحة المزورة في كل مرة. He ruled with a phony image of allowing the establishment of a number of political parties just for the sake of claiming that he believed in democracy. Nevertheless, these political institutions were deprived of rights and were prohibited from playing any role except heading every 4 years to the election ballots to compete with the ruling party, which would at the end of the day win every time the majority of the suffrage through forged elections. نشأت في بلد غائبة عنه العدالة الاجتماعية لكل الناس. يعيش غالب سكانه تحت خط الفقر، ما ثمة غير الفساد يتغول في كل مؤسسات الدولة وإساءة استغلال السلطة لصالح الحاكم وعائلته وقبيلته وحزبه إلى درجة لم تبقي لغيرهم غير الجوع والقمع والحرمان. ومع كل عام وكل شهر وكل يوم تقترب فيه اليمن في ظل حكمه نحو هاوية الفشل والانهيار. I was raised in a country where social justice did not exist, where the majority of the people lived under the level of poverty, where corruption was common currency in every state institution, where power was exploited for the benefit of the ruler, his family, his tribe, and his party, to the point that all was left to the rest of the people was famine, repression, and deprivation. And every year, every month, and every day, Yemen was getting closer to the edge of collapse and failure. نشأت في بلد يعاني أكثر من 65% من أبنائه من الجهل والأمية. I was raised in a country where 65% of the people suffer from illiteracy and ignorance. نشأت في بلد يعاني أكثر سكانه وخاصة النساء والأطفال من أمراض متعددة دون الحصول على العناية الطبية اللازمة. I was raised in a country where most people, primarily women and children, suffered from various diseases without having access to medical assistance. نشأت في بلد تعمد الحاكم المستبد أن يقرن اسمه في وسائل الإعلام وغيرها بالإرهاب والتطرف والعنف. I was raised in a country where its ruler did it on purpose to impose its name, the name of the country, as connected to terrorism and violence. نشأت في بلد على الرغم من تاريخه المشرق والمشرف في احترام المرأة وحكمها المتمثل في حكم الملكتين بلقيس وأروى، إلا أنه غدا غائبا ومغيبا بفعل تهميشه وإقصائه للمرأة عن الحياة السياسية والعامة. I was raised in a nation which, despite its honorable history in respecting women, yet it became absent from the international community by virtue of its marginalization of women in the political and public life. وسط كل ذلك الكم الهائل من المعيقات، من الانهيار، من الفشل، من التحديات، لم أستطع أن أقف موقف المتفرج على وطني وهو ينهار في جميع المجالات. آمنت حينها بأنني المعنية الأولى بإنقاذ الشعب والعبور به نحو الحياة الحرة والكريمة. In the midst of this huge collapse, failure, obstacle, and challenges, I couldn't stand still and watch what was happening. And I believed I was the most concerned. I had to rescue my people
and lead them to a free and honorable life. هذا ما آمنت به، وهذا ما عملت لأجله، وسخرت كل حياتي في سبيل بلوغ أهدافه وغاياته. ولحسن حظي بأنني ودون ملايين الفتيات اليمنيات حباني الله بأسرة مثقفة ومتعلمة تتيح لفتياتها هامشاً واسعاً من الحرية وتدفعهن للمشاركة في الشأن العام. This is what I believed in. This is what I worked for and dedicated all my life and efforts in order to reach my people's goals and objectives. I was lucky enough, unlike millions of Yemeni women, since God blessed me with an educated and cultured family, which gave its daughters a vast amount of freedom and pushed them to participate in public life. حفظت عن والدي مبكراً وأنا في السن الخامسة من عمري، إذا القوم قالوا ما الفتن خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلد. I have learned from my father at a very age, since the age of 5, that when I find myself suffering from a situation, I wouldn't lazily sit there and wait. جاءت أفكار القوية حينئذ لتقول: كي تكوني الحل يا توكل، عليك أن تعلمي أن الحاكم المستبد ونظامه العائلي القبلي المناطقي هو جذر مشاكلنا ورحيله هو الحل. In the midst of all of this, and our powerful ideas told us, in order to do something and change the situation, that despotic ruler, along with his family, tribal and regional regime, was the source of all our problems, and his ousting was the solution. أفكارنا القوية تقول أن الاستبداد مشكلة مزمنة لا يمكن إصلاحه من داخله ولا يمكن إصلاحه من الخارج. الحل الوحيد هو إسقاطه دون تسويف ودون تقسيط ودون تردد ودون جبن أو خوف. The powerful ideas told me that despotism has been a long-standing problem and could not be solved from inside. It could not either be solved from outside. And the only way to oust it is to act without procrastination, hesitation, cowardice, and fear. أفكارنا القوية تقول: فليسقط الاستبداد. الاستبداد. The powerful ideas that told me, down with despotism. ولكن كيف؟ But how can I do that? ما السبيل لإسقاط الحاكم المستبد الذي يسخر المال العام والجيش والأمن والإعلام ويشتري الولاءات السياسية والمدنية وغيرها من أجل بقائه؟ What are the means which could be used to oust a despotic ruler who uses public monies, the army, the security forces, the medias to keep himself in power and buy political and public loyalties? ما الوسيلة المثلى لإسقاطه دون كلفة بالغة لا يقدر شعبنا على تحملها؟ What is the ideal way to oust him without a heavy price, a price our people could not afford? ما السبيل إلى يمن ديمقراطي يعيش أبناؤه بحرية وكرامة دون حاكم مستبد، دون عائلة مستبدة، دون تمييز قبلي ومناطقي؟ What the ideal way to establish a democratic Yemen where all its people could live freely and proudly without the presence of a despotic ruler, without the presence of a despotic family, and without any tribal or regional discrimination. كيف يسقط الاستبداد والأحزاب والجماعات المعارضة والصحافة كلهم مشغولون في صراعات ثنائية وحملات وجهود مكثفة تصرف في معظمها للنيل من بعضهم وتدخر القليل من جهودها لمطالبة الحاكم بأمور وإصلاحات هامشية لا تلبي حقوق الناس وحاجاتهم الأصلية. How can we oust
despotism, while opposing parties and groups along with the media are all busy with their own conflicts, when campaigns and efforts are being wasted so they could squabble with each other, and little efforts are made to demand for the ruler to make marginal reforms which do not respond to the people's rights and needs. كيف بإمكاني أن أقنعهم بأن صراعاتهم يجب أن تتوقف، وأن مشاركتهم الهزلية في تجميل الحاكم عبر مشاركتهم الديكورية في الانتخابات يجب أن تتوقف، وأن علينا أن نكون يداً واحداً في إسقاط الاستبداد من أجلهم، من أجلنا، من أجل اليمن. How can I convince the political parties and various other Yemeni groups that they should stop their own internal conflicts and their ridiculous participation in the embellishing their so-called opposition, and that it is time for us to work all together in order to oust despotism, for our sake, their sake, and the sake of our nation? كيف يسقط الاستبداد والإحباط والخوف يحيط بالناس من كل اتجاه؟ كيف بإمكاني أن أخلق التحدي لدى الشعب اليمني لمواجهة الاستبداد؟ How can despotism fall when people are surrounded with frustration and fear? How can I nourish this feeling of challenge in people in order to make them confront despotism? كيف يسقط الاستبداد دون أن ننجر للعنف؟ فنحن مجتمع يمتلك أكثر من 70 مليون قطعة سلاح، وتاريخنا القديم والحديث مليء بمئات الحروب. كيف بإمكاني أن أقنع الناس بترك العنف وانتهاج السلام كوسيلة وحيدة وناجعة للتغيير؟ How can despotism fall without being dragged into violence? We are a society that owns 70 million pieces of weapons, and both our ancient and modern history is filled with hundreds of wars. How can I persuade people to leave violence behind and adopt peace as the only fruitful means for change? وجاءت فكرتنا القوية. And we had a powerful idea. لقد آمنت دائما أن النضال السلمي بتضحيات هو وسيلتنا الحاسمة لإحداث التغيير والانعتاق بشعبنا نحو الحرية والكرامة بكلفة أقل. I have always believed that our peaceful struggle is the only way to get our honorable people rid of despotism. نعم، لقد آمنت دائما أن النضال السلمي بتضحيات هو وسيلتنا الحاسمة لإحداث التغيير والانعتاق بشعبنا نحو الحرية والكرامة بكلفة أقل. Yes, I have always believed that with the peaceful struggle, with sacrifices, is the only way for us to lead our people to an honorable and peaceful life. وجاء السؤال. And then the question is posed now. كيف يسقط الاستبداد والمرأة نصف الشعب مغيبة عن الحياة العامة؟ How can we oust despotism and women who constitute half the population is absent from the public life? كيف يمكن أن تشارك المرأة في إسقاط الاستبداد في ظل ثقافة ذكورية ليس لها علاقة بتاريخ اليمن وحضارته، ثقافة ذكورية لا تتقبل قيادة المرأة وتصدرها للشأن العام؟ How can women participate in ousting despotism in a patriarchal society which does not believe in the role of women in leading the country? وجاءت فكرتنا القوية الأخرى. So we had another powerful idea. لقد آمنت دائما أن العكس من ذلك هو الصحيح، وأن المرأة القائدة لشعبها حين تنبثق من وسط كل ذلك الركام، فإن شعبنا سرعان ما يرتص خلفها للتغيير، قوافل وجماعات وأفراد تقدم أغلى ما تملك من أجل التغيير ومن أجل حقها وحقهم في الحياة. Our idea was that our people have been unjust to women
and was not willing to accept their leadership. And I believe that it is supposed to be the other way around, and that when women lead their people from the middle of all of this, a large number of people will immediately follow their steps when they realize that these women have offered everything precious they have in order to make changes and in order to give her the right to live. لقد آمنت دائما أن للمرأة دورا حاسما في إسقاط الاستبداد، وأن على المرأة أن تقوم بدورها الحاسم في تحرير شعبها وأمتها. I have always believed that women played an important and critical role in ousting despotism, and it has to keep on playing this leading role. لقد كانت أفكار قوية بحجم الحلم العظيم. The ideas were as powerful as the great dream. النضال السلمي لا يشبهه شيء، وحين تجنح الشعوب إليه حتما سننتصر. There is nothing like a peaceful struggle, and when people recourse to a peaceful struggle, the victory is inevitable. نضال سلمي بتضحيات، وحين نواجه الرصاصة بالورود حتما سننتصر. A peaceful struggle through sacrifices, and when we confront bullets with roses, we will win for sure. النضال السلمي لا يستجدى ولا يطلب من أحد، ولا يأتي فجأة ولا منحة من أحد. وحين أقوده وأكون في مقدمة الصفوف حتما سننتصر. You cannot ask for anybody to grant you a peaceful struggle. You have to get it yourself. It doesn't come suddenly. It is not given by anybody else. And when I lead it, and when I do it, when I'm in the front row, I know that I'm going to be victorious. إن أفكار النضال السلمي سرعان ما تكبر إلى درجة لا يقوى أي حاكم مستبد على قهرها والتغلب عليها. The ideas of a peaceful struggle becomes bigger and bigger, to the point that no despotic ruler can prevail over it. لقد آمنت دائما أننا لن نصل إلى غاياتنا دون ثمن، ولن ننال حريتنا دون مقابل، فالحرية ليست دون ثمن، والكرامة تستحق أن نضحي من أجلها. الطريق إلى نعيم الحرية معبد بأشواك التضحيات. I have always believed that we will not reach our goals without paying a price, and we will not obtain our freedom without any price, because freedom has a price, and honor deserves to be sacrificed for. The path for freedom is paved with thorns of sacrifices. نعم أيها الأحبة، كانت خارطة الطريق واضحة، وعلي الآن بعد أن اتضحت خارطة الطريق أن أبحث عن المؤمنين معي بهذه الفكرة، والمستعدين معي لتقديم التضحيات التي لا بد منها مهما كانت. علي أيضا في الطريق صناعة المزيد منهم. The roadmap was clear, and I had to look for those who had my same beliefs, those who were willing to offer inevitable sacrifices, and on the way come up with even stronger ideas. سرعان ما تركز نضالي حول خلق الوعي العام بحجم الكارثة التي حولنا ومدى مسؤولية الحاكم فيها. And immediately we realized the size of the struggle that was as big as the catastrophe that we were confronting. لقد آمنت دائما أن الحاكم هو المسؤول عن الكارثة، كما آمنت دائما بأننا المسؤولين عن حلها. I have always believed that the despotic ruler was the one responsible for this catastrophe. And I always believed as well that those who ought to make changes are those who act upon their words. تلك هي الخلاصة، وذلك صفة القول. كتبت في الصحف أيها الأعزاء الكثير من المقالات
استهجنت بقاء الرئيس ل3 عقود في السلطة في دولة تدعي أنها جمهورية وأن نظامها ديمقراطي، وعبر أهم الصحف قلت أنه سبب كل الفساد والإخفاقات والفشل. أوصلت إلى المجتمع أفكاري. My dear friends, I published articles where I expressed my astonishment for a ruling that lasted over 3 decades in a nation that claims to be a republic and a democracy. In the most prominent newspapers, I wrote that he was behind all the corruption and the failure. كتبت عنه بجرأة لم يسبقني إليها أحد. دعوت الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح إلى الخروج من السلطة في وقت باكر من 2006. كتبت قائلة له: اخرج إني لك من الناصحين. I have unprecedentedly and courageously written and called for the ousting of President Ali Saleh. In early 2006, when I called for his ousting, I addressed him by telling him, my advice to you is to step down. وفي عام 2007 دعوت الشعب اليمني والأحزاب السياسية إلى إسقاط النظام سلمياً في كل المحافظات وكل المديريات. In 2007, I called the Yemeni people and political parties to peacefully oust the regime in every governorate and directorate. علمت أن علي أن أكسر جدار الخوف وأن أبدأ طريقي نحو التضحيات ورص الحالمين بالتغيير من أجلها. I learned that it was time for me to break the wall of fear, and it was time for me to make sacrifices and to pave the road for hope. وسرعان نعم علمت أن علي أن أكسر جدار الخوف وأن أبدأ طريقي نحو التضحيات ورص الحالمين بالتغيير من أجلها. وسرعان ما أصبحنا كوكبة من الكتاب لا نتجاوز أصابع اليدين مع صحيفتين هن من تحملتا كتاباتنا غير المشروطة وبدون سقف. I knew that I had to break the wall of fears and walk through the path of sacrifices and bring together all those who had my same dream. Suddenly, we all became a constellation of a few number of writers who were unconditionally allowed to publish our articles in 2 newspapers. كانت كتاباتنا الصحفية مميزة وذات أثر كبير مدوي، وسرعان ما التف الناس حولنا. وبقدر ما تعرضنا له من سجن ومحاكمات واعتداءات وإخفاءات قسرية، بقدر ما حصلنا على تضامن داخلي من أبناء شعبنا العظيم وخارجي من المنظمات الدولية، الأمر الذي كان كافياً لإعادة كثير من الصحف التي تم إغلاقها والإفراج عن كثير من المعتقلين والمخفيين قسراً أو على الأقل التخفيف منهم. Our articles were distinguished and had lots of impact and quickly brought a large number of people around us, as much as we were subject to imprisonment, prosecution, trials, assaults, disappearances, as much as we received lots of internal and external support from a large number of countries, which was sufficient for us to reopen banned newspapers and have released those who were imprisoned or those who disappeared. لقد كانت لذة الحرية أقوى من كل القمع. Yet, that pleasure of freedom was more powerful than repression. لقد كنا نعلم أن الحرية ليست دون ثمن. We knew that freedom was priceless. بدأ الفرز واضحاً بين الاستبداد ورموزه وقادته وبين المكافحين من أجل الحرية ورموزهم وملهميهم. Then it became clear how to distinguish between, on one hand, despotism and its symbols and leaders, and on the other hand, the freedom strugglers, their symbols and inspirers. أسست في عام 2005 منظمة مدنية تدعى، أو أسميتها بالأصح، صحفيات
بلا قيود. In 2005, I founded a civil organization by the name, in fact, that's how I called this organization, Women Journalists Without Chains. وفي رسالتها كتبنا حرية التعبير أولاً. And in our message we wrote, freedom of expression is our number one. وفي رسالتها كتبنا كذلك لن تضربوا قيداً على حريتي. And in our message we wrote as well, you will not chain our freedom. وفي الأهداف والوسائل قلنا بأننا نريد الحكم الرشيد وأننا ندافع عن حقوق الإنسان ونعمل على كفالة حرياتهم ونكافح الفساد، وفي طريق كل ذلك نزاول حرية التعبير بكافة أنواعها ونوظفها لتحقيق تلك الغايات. In our objectives and tools, we said that we should enhance wise ruling, defense of human rights, freedom, combating corruption through the implementation of the freedom of expression in all its aspects, and use it to reach these objectives. نعم، حرية التعبير أولاً، لأن سبب يأس الناس من التغيير ومن دعاته هو عدم امتلاكهم لوسائل التغيير. Yes, indeed, freedom of expression is our number one for people who had lost hope for change and from those who called for change because of the lack of the tools for change. أحزاب ومنظمات لا تمتلك حقها في تنظيم المسيرات، ولا يحق لها تنفيذ الاعتصامات، ولا امتلاك وسائل الإعلام، ولا البوح على الناس، ولا الاطلاع على المعلومات العامة، ولا سبيل لها لمساءلة الفاسدين. Political parties and organizations which had no right to organize demonstrations and marches, no protests, nor express themselves in the media or to people, nor having access to public information, nor holding accountable those responsible for corruption. صحافة ومواطنين محرومين من حق الاطلاع على المعلومات ومن حقهم في امتلاك وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة. The media and people which were deprived from having access to any public information and having access to any written or viewed media. فلنطالب بحقنا كاملا في حرية التعبير. تقول خارطة الطريق التي آمنا بها أن حرية التعبير أولا هي حق إنساني أصيل يجب أن نحصل عليه كاملا، وهي وسيلة فاعلة لتحقيق كل أهدافنا في إقامة دولة الحقوق والحريات ودولة المواطنة المتساوية. Let's demand for a full right of freedom of expression. The roadmap we believed in says freedom of expression is our number one, and it is a human right. We ought to obtain it in full, and it is an efficient way to reach our goals and establishing a nation of rights, freedom, citizenry, and equality. حرية التعبير التي آمنا بها بشكل كامل، بشكل واسع. نعني به حرية التعبير بالصورة، بالكتابة، بالحركة، بما يعنيه حرية التعبير الحركية عبر المسيرات والاعتصامات والعصيان المدني. We fully believed in freedom of expression as our number one. We wanted it with all it contains of meanings, visually and verbally. The freedom of expression in moving through marches, demonstrations, protests, and civil disobedience. حرية التعبير أولاً ولننتزعها من الحاكم انتزاعاً عبر ممارستنا لها خارج المتاح وخارج المألوف، وبالتمرد على الممنوع وبقهر المحظور. The freedom of expression was our number one. Let's snatch it from the ruler by acting in an unconventional manner, by rebelling against the rules. وعلى الرغم من الاستهداف والحرب اليومية التي تعرضت لها منظمتنا أثناء دفاعها عن حرية التعبير هي ونشطائها وشركائها، إلا أنني وعبرها ورغما عن نظامي الصالح وجدت مجالا واسعا للتغيير ووسيلة إضافية للكتابة في الصحف، فعن طريقها
دافعنا عن الصحافة وناهضنا الانتهاكات. Despite the fact that the women journalists without chains and their activists and partners were subject to targeting on a daily basis, I was, despite the fact, under pressure, the pressure inflicted by Ali Saleh's regime, I was able to find many ways for changes through demonstrations and protests. وعن طريقها دافعنا عن حقوق المرأة وكافحنا الفساد. And through this tool, we were able to advocate for women's rights. وعن طريقها مارسنا الشق الثاني من حرية التعبير الحركي بالمسيرات والاعتصامات وأسسنا ساحة الحرية عام 2007. And through this method, we were, and with our sacrifices, we were able to implement our freedom of expression through marches and demonstrations, and established the Freedom Plaza in 2007. وهي ساحة أسسناها أمام مجلس الوزراء، كنا نعتصم فيها كل ثلاثاء رغما عن كل القمع الذي كان يواجهنا في تلك الأيام. And this Freedom Plaza was established across from the cabinet. We used to go and protest there. Despite the repression we were subject to every time we demonstrated there. ولم تتوقف الاعتصامات حتى اندلاع الثورة الشبابية الشعبية السلمية. And the protest did not stop until the eruption of the youth revolution. بل أن اليوم ساحة الحرية عادت لتكون ملجأ المظلومين ومدافعي حقوق. Even now, the Plaza of Freedom became again a shelter for those who were treated unjustly. تبنيت قضايا المواطنين البسطاء. I have adopted the matters of simple people. شجعت الناس على التغيير والتمرد. I have encouraged people to seek change and act in a rebellious manner. نمت معهم في الشارع. أضربت عن الطعام لأجلهم. I slept with them on the street. I went on a hunger strike for their sake. تعرضت لسيل من التهديدات بالقتل التهديدات شبه اليومية بالقتل لي ولأطفالي. I received on a daily basis death threats, myself and my children. بل وتعرضت لمحاولات عديدة منها. And in fact, there were many killing attempts against me. اعتقلت وضربت من قبل جنود الأمن عدة مرات في سبيل تحقيق مطالب أولئك البسطاء. I was imprisoned and beaten up by the security forces many times just for the sake of these simple, ordinary people. لم أفقد الحلم. لم أفقد الحلم يوما كنت متأكدة بأن يوم النصر قريب. لم أفقد الحلم يوما I never lost hope. I never lost this dream. وفي منتصف يناير 2011 كنا على موعد مع طلبة جامعة صنعاء بعد أن ضخت ثورة تونس مقادير هائلة في نفوسهم بالثقة بالتغيير. And in mid-January of 2011, I had a rendezvous with the students of the University of Sana'a following the revolution in Tunisia, which gave us lots of hope that change was possible. قررنا مع الطلبة بأن نرفع شعار ارحلوا قبل أن ترحلوا. And we held a sign that said, "Go away before we make you go away." وخيرنا الحاكم بين 4 خيارات. We gave the ruler 4 options. إما أن ترحل أو ترحل وخيارا ثالثا أن ترحل وخيارا رابعا أن ترحل ارحل 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 ارحل. So we gave the ruler 4 options. The first option was go away, and the second option was you go away, and the third option is you have a third option, you go away and go away, and the fourth option, you go away, go away, go away, and go away.
رفعنا شعار أين الدستور والوحدة أصبحنا ملك الأسرة. We held signs that said, where is the Constitution? Where is the unity of the country? أصبحنا ملك الأسرة. We became the property of the family. رفعنا شعار جمهورية جمهورية مواطنة متساوية. We held signs that said, Republic, Republic, citizenry, equality. رفعنا شعار بلادي إلى المجد هيا اصعدي وثوري بعزم الشباب الأبي. بلادي إلى المجد هيا اصعدي وثوري بعزم الشباب الأبي. The interpreter cannot translate this chanting, but it is just the bottom line of the chanting is to give courage to the young people to stand up for their rights and for freedom. So it's more like an enthusiastic chanting, and unfortunately I'm not going to translate this. Too difficult for me. Maybe I will try. But if she wants, we can sing it. We can sing it again another time if you want. إذا بدك تغنيها مرتين نرجع بنغنيها. كان في هنا حغني أغنيتين مهمتين جدا. Okay, I'm going to sing two songs here that are important to the revolution. الأولى هي أنشودة الربيع العربي التي رفعناها في منتصف يناير في 15 و16 من يناير وهما يومي انطلاق الثورة اليمنية. And this song, we chanted it on the 15th and the 16th of January. These were the first 2 days of the launching of the revolution, the youth revolution. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. I want to hear you. If people want life, destiny has no choice but to respond to their will, and the night will clear out and the chains will break. It's a very famous poem in Arabic. How many people here speaks Arabic? Okay. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد Again, the meaning is that if people want life, destiny has to respond to its will, and the night will have to clear out, and the chains will have to break. نعم كلنا نريد الحياة. Yes, we all want life. لكننا نريدها حياة قائمة على السلام والحب. But we wanted a peaceful and lovable life. نفخر بأن ثورة اليمن العظيمة لم تحرق قسما واحدا، لم تقتل ضابطا واحدا، لم تعتدي على مقر واحد من مقرات الحزب الحاكم. In fact, we pride ourselves that the Yemeni revolution, through this revolution, there was no police department that was attacked. There was no police officer that was assaulted, and there was no political party office that was attacked as well. سأنهي بعد قليل لأنه Ibrahim, he said that the time is... It seems I am limited with time because Ibrahim is giving me signs that it's over. لكن سأخبركم بأهم الإنجازات التي أنجزتها ثورتنا.
However, now at the end of my speech, I would like to talk about my most important achievements. أول الإنجازات التي أنجزناها بأننا انتزعنا حرية التعبير، وعلى رأسها حرية التعبير الحركي عبر الاعتصامات والمسيرات والتظاهرات. The first achievement that we have reached is that we were able to get the freedom of expression, and we're able to forcibly get it through protest and demonstrations. أهم الإنجازات بأن شعبنا العظيم آمن بالسلم كوسيلة وحيدة للتغيير. One of the most important achievements is that our great people believed in the peaceful struggle. وأننا حزنا على نوبل للسلام. And we were able through this to win the Peace Nobel Prize. كانت جائزة نوبل اعتراف من العالم بالسلمية وأخلاقيات ثورتنا. The Peace Nobel Prize was an acknowledgement from the rest of the world of the peacefulness of our action and our movement. كانت جائزة نوبل اعتراف من العالم بأننا نقف على الجانب الصحيح من التاريخ. The winning of the Nobel Prize was an acknowledgement from the rest of the world that we are on the right path, on the right side. كانت جائزة نوبل أو أتت جائزة نوبل في صباح مليء بالشهداء وبالجرحى وبالآلام. The Nobel Prize was won on a morning that was filled with wounded people and killed people and pain. لكن الشباب رأوا في ذلك اليوم بعد إعلان حيازة اليمن وشباب اليمن ونساء اليمن وحيازة الربيع العربي وشبابه ونسائه على جائزة نوبل، كان تحول ذلك الصباح إلى صباح جميل، وخرج الشباب يهتفون: يا سلام يا سلام حزن نوبل للسلام. And despite this bad day, but what happened when the people learned about the fact that we won the Nobel Prize for Peace, the people of Yemen, the women of Yemen, the youth of Yemen, the children of Yemen forgot about this bad day, about the pain, about the people who were killed, and they went out and they started chanting, Ya Salam, which means, it could have different meanings in Arabic, but most of all it means, oh peace, oh peace. حزنا نوبل للسلام. We won the Nobel Prize for Peace. توكل عبد السلام، توكل رمز السلام. Tawakkol Abdus-Salam is my name, is her name, which means her father's name is Abdus-Salam. But at the same time, Tawakkol is the symbol of peace. مرحى مرحى توكل الثورة الكل. The people were chanting, welcome, welcome Tawakkol, the mother of revolution. وعلى عينك يا نظام حزنا نوبل للسلام. And you, regime, and despite everything, we were able to win the Nobel Prize for Peace. I will stop here, but please, the first question has to ask, you have to ask about what is the other achievements. استطعنا أن نسقط علي عبد الله صالح، ونحن الآن في ظل رئيس انتقالي وحكومة انتقالية جديدة. نتجهز الآن إلى الحوار، أو سنذهب قريباً في 18 مارس القادم إلى الحوار الوطني الذي سنصيغ فيه دستور دولتنا الجديدة، الذي سنصيغ فيه حلمنا وحلم آلاف الجرحى ومئات الشهداء.
And the most important thing now is that we were able to get rid of Ali Saleh, and now we live under a transitional regime with a transitional president, and it seems that with the dialogue with this transitional regime, we will be able to reach our dream, and we will be able to achieve our goal. Thank you so much. Thank you very much. Unfortunately, we have time for just one question, which is... Oh my God, I'm sorry. That's okay. I don't think But anyone... I give you all the answers. And so I think the question will be this. Given what has happened in Yemen since the revolution, are you satisfied with what has happened and what will happen in Yemen? ماذا ترين أنه ماذا حصل وماذا سيحصل في المستقبل؟ ماذا حصل؟ حصل تغيير جذري. What happened is that we had a radical change. استطعنا كما قلت لكم أن نسقط نظام علي عبد الله As صالح I said before, we were able to oust Ali Abdullah Saleh's regime. وتحديدا رأس النظام وهو علي صالح بفساده واستبداده. And in particular, the head of this regime, Ali Saleh, with his despotism. وهذا إنجاز لا يضاهيه شيء خاصة في اليمن. And this is, in fact, nothing compared to what is happening in Yemen. استطعنا أن ننقل الحكم الذي كان لآلاف السنين في اليمن محتكر على قبيلة معينة وعلى جهة معينة من الشمال استطعنا أن ننقله إلى الجنوب. And we were able to transplant the ruling that was in fact rooted for thousands of years within one tribe, within one family, to from the north of Yemen to the south of Yemen. لكن الثورة لا زالت مستمرة. However, the revolution continues. نحن الآن نعمل على إسقاط شبكات الفساد المحيطة بنظام علي صالح. We are now working on getting rid of all the corrupted entities that were surrounding Ali Abdullah Saleh. نحن الآن نعمل على توحيد الجيش والأمن وهذه نقطة بالغة الأهمية. And we are working now on unifying the army and the security forces, and this is a very critical point. وهذه محورية نقطة محورية ستمضي باليمن إلى المستقبل الذي نريده إن نجحنا فيها. And this is pivotal for the goal and the objectives and the future that we want to reach. أيضا نحن الآن على موعد يوم 18 مارس بعد أقل من 10 أيام مع الحوار الوطني الذي عبره سنصيغ الدستور اليمني الذي نريده. And in fact, we have on the 18th of March, we have an important meeting, an important date where there's going to be a national dialogue through which we're going to establish the Yemeni constitution. وسنحل قضايا اليمن المختلفة وعلى رأسها قضية الجنوب. And we are going to discuss many Yemeni issues, but mainly the issue of southern Yemen. وأريد أن أنوه هنا إلى شيء مهم. And I would like here to draw your attention to an important point. وهو توحيد الجيش والأمن. And that is the unification of the army and the security forces. نحن الآن في مينوستا وعبر مينوستا أوجه نداء للإدارة في مينوستا في اسمها مينيابوليس. Minnesota. Okay, we are now in Minnesota. Minnesota. أوجه نداء إلى الإدارة الأمريكية. Now from Minnesota, I would like to address the U.S. government. بأن بناء اليمن الجديد يجب أن يكون على أسس ومعايير عالية جداً. That building in New Yemen should be done based on very strong and high criteria. من معايير بناء الدول على أساس الحكم الرشيد ومكافحة الفساد
والالتزام بحقوق الإنسان. The criteria of combating corruption and defending human rights. وعلى الحكم الرشيد. And ruling with wisdom. هذا الأساس نريد أن يتطبق بحذافيره في مسألة توحيد الجيش. These are the bases that we would like to implement in the process of unifying the army. والذي يجب أن يكون توحيده على أساس كفاءة القيادات العسكرية التي ستكون فيه. And the unification of the army should be based on the qualifications of those who are going to govern the army. وليس بناء على توازن السلطات. And not by transferring authorities from one entity to another. وليس بناء على القوة التقليدية القديمة. And not based on the old traditional method that was used. والإدارة الأمريكية المعنية بملف اليمن تفهم رسالتي جيدة. And the part of the U.S. government that is concerned about the Yemeni portfolio will understand very well my message. أهم إنجاز أيضاً. And I believe that most of all, what is more important than this, وهو الثقة التي زرعت في الثورة اليمنية أو زرعتها الثورة اليمنية في نفوس الشباب والنساء والمجتمع is trust that was seeded by the Yemeni revolution in the spirits of the Yemeni youth والنساء and Yemeni women. نحن نقود التغيير ونصنع المستقبل. We talk about change and we are going to build a future. We lead change and we make the future. We need change and we make the future. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Please stay up here. Stay up here. Okay. Thank you. Just to the front. Yeah? Thank you. سلمية ثورتنا سلمية ثورتنا سلمية 100% Peacefully, our revolution is a peaceful one. Yeah. Ladies and gentlemen, have we seen the face of courage here today? And have we seen the power of ideas? And have we seen the essence of what a Nobel Peace Prize winner is? Yes. Thank you. Thank you, Mrs. Karman. Thank you, Adam. Thank you, dear. Oh my God. Thank you. ثورتنا بالورود لا رصاص لا بارود ثورتنا بالورود لا رصاص لا بارود. Our revolution is a revolution of roses, no bullets, no black powder. It's been a remarkable day today. It's been a remarkable 25th Nobel Peace Prize Forum. In addition to the honor of having Mrs. Karman with us and having Dr. Yunus with us earlier, we want to very much thank Tom Weber, NPR News host, and we wish to thank, too, Mr. Felice Bezri, who has done the translation today in such a remarkable way.
We will now begin our closing ceremony.